assistance in the discharge of the Council's responsibility. I shall also take this opportunity to express the Council's gratitude to the outgoing members, namely Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia, for their important contributions to the work of the Council during their terms. I shall also like to take this opportunity to pay tribute on behalf of the Council to His Excellency, Mr. 𝐶𝐨𝐬𝐫𝐠𝐞𝐭, a permanent representative of Slovenia, for his service as the President of the Council for the month of December. I'm sure I speak for all members of the Council in expressing deep appreciation to Ambassador 𝐶𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 and his team for this great diplomatic skill with which they conducted the Council's business last month. The provisional agenda of this meeting is the threat to international peace and security. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Eritrea, Islamic Republic of Iran, Mexico, Nicaragua, Paraguay, South Africa, Spain, Trinidad and Tobago, Uganda, and the Bolivarian Republic of Venezuela to participate in this meeting. It's so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of the Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Rosemary DiCarlo, the Undersecretary General for the Political and Peace-Building Affairs. Mr. Jeffrey Sachs, President of UN Sustainable Development Solutions Network and Director of Center for Sustainable Development at Columbia University, and Ms. Mercedes de Freitas, Founder and Executive Director of Transparencia Venezuela. It's so decided. Security Council will now begin its consideration for item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you, Mr. President. Today, I'm going to deliver a statement from Secretary General Antonio Guterres, who was not able to be here this morning. Mr. President, members of the Security Council, we meet at a grave time following the 3 January United States military action in the Bolivarian Republic of Venezuela. The broad outlines of the events of Saturday have been widely reported. Early that day, U.S. forces were active across Caracas and in the northern states of Miranda, Aragua, and La Guaira. The extent of casualties resulting from these actions remains undetermined. In a statement on social media on Saturday, President Donald Trump announced the conduct of a, I quote, large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolás Maduro, end quote. During a press conference on Saturday, President Trump stated, and I quote again, "We are going to run the country until such time that we can do a safe, proper, and judicious transition," end quote. The government of Venezuela has characterized the United States character of the government of Venezuela. The issue is whether any member state, by force, coercion, or economic strangulation, has the right to determine Venezuela's political future or to exercise control over its affairs. This question goes directly to Article 2, Section 4 of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The Council must decide whether that prohibition is to be upheld or abandoned. Abandoning it would carry consequences of the gravest kind. Let me offer some background. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force,
covert action and political manipulation to bring about regime change in other countries. This is a matter of carefully documented historical record. In her book, Covert Regime Change, political scientist Lindsay O'Rourke documents 70 attempted U.S. regime change operations between 1947 and 1989 alone. These practices did not end with the Cold War. Since 1989, major United States regime change operations undertaken without authorization by the Security Council have included, among the most consequential, Iraq 2003, Libya 2011, Syria beginning in 2011, Honduras 2009, Ukraine 2014, and Venezuela from 2002 onward. The methods employed are well established and well documented. They include open warfare, covert intelligence operations, instigation of unrest, support for armed groups, manipulation of mass and social media, bribery of military and civilian officials, targeted assassinations, false flag operations, and economic warfare. These measures are illegal under the UN Charter, and they typically result in ongoing violence, lethal conflict, political instability, and deep suffering of the civilian population. The recent U.S. record with respect to Venezuela is also clear. In April 2002, the U.S. knew of and approved an attempted coup against the government. In the 2010s, the United States funded civil society groups actively engaged in anti-government protests. When the government cracked down on the protests, the U.S. followed with a series of sanctions. In 2015, President Barack Obama declared Venezuela to be, and I quote, an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States. In 2017, at a dinner with Latin American leaders on the margin of the UN General Assembly, President Trump openly discussed the option of the U.S. invading Venezuela to overthrow the government. During 2017 to 2020, the United States imposed sweeping sanctions on the state oil company PDVSA. Oil production fell by 75% from 2016 to 2020, and the real GDP per capita declined by 62%. The UN General Assembly has repeatedly voted overwhelmingly against such unilateral coercive measures. Under international law, only the Security Council has the authority to impose such measures. On the 23rd of January 2019, the United States unilaterally recognized Mr. Juan Guaidó as interim president, and a few days later froze approximately $7 billion of Venezuelan sovereign assets held abroad and gave the designated authority over certain of these assets. These actions form part of a continuous U.S. regime change effort spanning more than 2 decades. In the past year, the United States has carried out bombing operations in 7 countries, none of which were authorized by the UN Security Council, and none of which were undertaken in lawful self-defense under the Charter. The targeted countries include Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen, and now Venezuela. In the past month, President Trump has issued direct threats against 6 UN member states, including Colombia, Denmark, Iran, Mexico, Nigeria, and of course, Venezuela. Members of the Council are not called upon to judge Nicolás Maduro. They are not called upon to assess whether the recent U.S. attack and ongoing naval quarantine results in freedom or in subjugation. Members of the Council are called upon to defend international law, and specifically the UN Charter. The realist school of international relations, articulated most brilliantly by John Mearsheimer, accurately describes the condition of international anarchy as the tragedy of great power politics. Realism is therefore a description, not a solution for peace. Its own conclusion is that anarchy leads to tragedy. In the aftermath of World War I, the League of Nations was created to end the tragedy through the application of international law. Yet the world's leading nations failed to defend international law in the 1930s, leading to renewed global war. The United Nations emerged from that catastrophe as humanity's second great effort
to place international law above international anarchy. In the words of the Charter, the UN was created, quote, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. Given that we are in the nuclear age, failure cannot be repeated. Humanity would perish. There would be no third chance. To fulfill its responsibilities under the Charter, the Security Council should immediately affirm the following actions. The United States shall immediately cease and desist from all explicit and implicit threats or use of force against Venezuela. The United States shall terminate its naval quarantine and all related coercive military measures undertaken in the absence of authorization by the UN Security Council. The United States shall immediately withdraw its military forces from within and along the perimeter of Venezuela, including intelligence, naval, air, and other forward deployed assets positioned for coercive purposes. Desde el 2017, donde el primer acreedor es China, al que aún le debemos más de 15.000 millones de dólares. El punto 4. Los venezolanos hemos tenido que aprender y a vivir con pocas horas de agua y luz en gran parte del país, en Caracas inclusive y las otras ciudades del país. Hemos aprendido a protegernos de la extorsión diaria y generalizada desde los grupos armados colombianos, desde los grupos de crimen organizado, pero también lamentablemente desde los funcionarios del Estado. Millones de familias tienen una sola comida al día y con bajo nivel calórico. Los datos de desnutrición y nutrición empeoran cada día. Los programas humanitarios no son suficientes. Se eliminó el sistema de contrapesos y la independencia entre los poderes públicos. Ese es mi quinto punto. El grupo en el poder hoy en día en Venezuela tiene capturado toda la estructura institucional, comenzando con el sistema de justicia y con la industria petrolera, principal generadora de ingresos y de los oligopolios en los sectores económicos clave. Para mantener el control y la impunidad de los negocios ilícitos, aplican un sistema represivo cada vez más atroz. Hoy, además, hay más de 1.000 presos políticos, cifra que cambia tras una aterradora puerta giratoria. Para finales de año, 86 de esos presos políticos se desconocía su paradero y 26 personas ya han muerto bajo custodia del Estado durante torturas o por falta de atención médica. La misión de determinación de los hechos de Venezuela de Naciones Unidas ha documentado cientos de torturas y esto no se ha detenido aún. Para cambiar esta realidad necesitamos un Estado íntegro y transparente, que rinda cuentas, que garantice el Estado de Derecho y los derechos humanos, que proteja los recursos públicos para el beneficio de todos sin privilegios, con un sistema de justicia autónomo e independiente. Necesitamos inversión de capitales constructivos que nos permitan pagar la deuda, pero también crecer, sostener con dignidad a todos los venezolanos. Que se respete la voluntad del pueblo venezolano a vivir libre y en democracia. Por último, una petición, que es una súplica. La libertad para todos los presos políticos venezolanos. Muchísimas gracias. I thank to Ms. Freitas for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of Colombia. Señor presidente, Colombia agradece a Somalia en su calidad de presidencia del Consejo de Seguridad por haber acogido con celeridad nuestra petición para convocar esta reunión de emergencia, así como a China y Rusia por el apoyo a esta convocatoria. Le deseamos a usted, señor presidente, una exitosa gestión durante este mes de enero, en un momento particularmente delicado para la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, agradezco a la subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas y a los oradores invitados por sus presentaciones.
Esta es la primera intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027. Colombia asume esta responsabilidad con profundo sentido de deber y lo hace desde el primer día, en defensiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo el diálogo y los canales diplomáticos y a desarrollar mecanismos para evitar que... Агрессивные действия Вашингтона уже осудили многие государства и многосторонние объединения, включая Движение неприсоединения, Африканский союз и группу друзей в защиту Устава ООН. Надеемся, что этот международный разбой безотлагательно получит объективную всестороннюю оценку в международном правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов. На этот процесс не должно влиять признание или непризнание тем или иным государством или объединением легитимности. 严重违反主权平等原则，严重违反不干涉内政原则，严重违反和平解决国际争端原则，严重违反在国际关系中不得使用武力原则。这些原则是联合国宪章的根本要义，构成了维护国际和平与安全的基石。美方将自身强权凌驾于多边主义之上，将军事行动凌驾于外交努力之上，严重威胁拉美和加勒比地区乃至国际和平与安全。中方对此坚决反对，国际社会也普遍表示严重关切，予以强烈谴责。我们敦促美方正视国际社会压倒性呼声，遵守国际法及联合国宪章宗旨和原则，停止侵犯别国主权、安全，停止颠覆委内瑞拉政权，回归通过对话谈判政治解决问题的轨道。我们呼吁美方确保马杜罗总统和夫人的人身安全，将他们立即释放。我们支持安理会履行维护国际和平与安全的首要责任，助于推动对话和局势降级的努力。主席，历史教训因见不远，军事手段不是解决问题的出路，滥用武力只会导致更大的危机。美国曾绕开安理会对伊拉克发动军事行动，悍然袭击伊朗核设施，对拉美和加勒比地区多国实施经济制裁、军事打击，甚至武装占领，造成持续冲突动荡和巨大民生苦难。上述行为是否带来了和平与稳定？是否带来了发展与繁荣？国际社会看得清清楚楚。委内瑞拉是独立主权国家，完全有权捍卫自身主权和民族尊严。拉美和加勒比地区国家是维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣的重要力量，完全有权自主选择发展道路和合作伙伴。没有哪个国家可以充当国际警察，没有哪个国家可以自诩为国际法官。中方坚定支持委内瑞拉政府和人民维护主权、安全和正当权益，坚定支持地区国家维护拉美和加勒比地区和平区地位，要求美方改弦更张，停止霸凌胁迫行径，同地区国家在相互尊重、平等相待、互不干涉内政的基础上发展关系、开展合作。中方愿同地区国家和国际社会一道，加强团结合作，坚持公平正义，共同维护拉美和加勒比地区的和平与稳定。And peaceful coexistence. Our position underscores the importance of dialogue, the peaceful settlement of disputes, and respect for constitutional and institutional frameworks.
MDN&x. Mr. President, the complex situation in Venezuela requires a comprehensive response that is both inclusive and nationally owned. We continue to hold that a sustainable and peaceful resolution can only be found through constructive dialogue among Venezuelans themselves, with genuine respect for the aspiration and rights of the Venezuelan people, and with the constructive support of the international community. The 𝐴3 expresses its solidarity with the people of Venezuela and reiterates the African Union's commitment to peace, stability, and mutual respect among nations and regions. It's important for all parties, both within Venezuela and in the broader international community, to exercise restraint and responsibility, upholding international law and avoiding any action that could escalate tension or threaten regional stability. The 𝐴3 stands ready to support all efforts within this Council and in cooperation with regional partners to facilitate a peaceful, inclusive, and lasting resolution to the situation in Venezuela. I thank you. I thank the representative of Liberia for the statement and now give the floor to the representative of the United States. Mr. President, thank you for chairing. And I particularly want to thank you, Mr. Freitas, for your briefing. And I'll point out that Mr. Freitas is in exile, having fled the regime. Thank you for your courage, and thank you for shedding a light on the true atrocities of the illegitimate Maduro regime. This past weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolás Maduro and 𝐿𝐶elia Flores. Colleagues, Nicolás Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it. And undeniably, the region was more stable. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narco-terrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Nicolás Maduro and his co-defendant, 𝐿𝐶elia Flores, have been transferred here to the United States to stand trial for their crimes. Maduro was indicted by a grand jury in the Southern District of New York and faces very serious criminal charges for his involvement in a wide-ranging conspiracy to conduct narco-terrorism
to traffic cocaine and other drugs, and conducting international weapons trafficking. The overwhelming evidence of his crimes will be presented openly in U.S. court proceedings. Colleagues, Maduro is not just an indicted drug trafficker. He was an illegitimate so-called president. He was not a head of state. For years, Maduro and his cronies have manipulated Venezuela's electoral system to maintain their illegitimate grip on power. In fact, just 2 years ago in 2024, a UN panel of experts report found that the election in that year was absolutely and completely a farce and fell well short of the most basic transparency and integrity measures essential to upholding credible elections. If the UN and the United Nations in this body confers legitimacy on an illegitimate narco-terrorist and the same treatment in this charter of a democratically elected president or head of state, what kind of organization is this? We should note that over 50 countries, many nations, including the European Union, including a number of Latin American countries in the region, and of course the United States, again, over 50 countries rejected the legitimacy of Maduro's re-election following the disputed 2024 elections and do not recognize him as Venezuela's legitimately elected president. Maduro unlawfully refused to peacefully cede power after the Venezuelan people voted him out of office in the 2024 election. So therefore, Maduro was a fugitive from justice. He is the head of a vicious foreign terrorist organization, Cartel de los Soles. This regime-sponsored enterprise coordinates with and relies on other vicious criminal organizations, namely Tren de Aragua, again, among others, to carry out its objective of using illegal narcotics as a weapon against the United States. And for its part, Tren de Aragua is a designated foreign terrorist organization with thousands of members, many of whom have unlawfully infiltrated the United States and are conducting irregular warfare and undertaking hostile actions against the American people and against the United States. It's terrorizing criminals commit brutal crimes, including murders, kidnappings, extortions, and human, drug, and weapons trafficking. This administration, President Trump, will not stand for it. In fact, in March of 2025, President Trump declared that Tren de Aragua is quote, Tren de Aragua is undertaking hostile actions and conducting irregular warfare against the territory of the United States, both directly and at the direction, clandestine or otherwise, of the Maduro regime in Venezuela. Maduro and his cronies have partnered with some of the most violent and prolific drug traffickers and narco-terrorists in the world for decades, facilitating the flood of illegal drugs coming in the United States, estimated to be several hundred tons annually. He has become rich, incredibly wealthy, off the misery of untold numbers of Americans, Venezuelans, and others, aiding and abetting international terrorist organizations like Hezbollah, coordinating with corrupt Iranian officials, and other malign actors to influence not only the region, but to malignly influence the United States. In fact, in its own 2025 World Drug Report, the United Nations Office on Drugs and Crime identified Venezuela as a key trafficking route in the Western Hemisphere for illegal drugs, predominantly cocaine, entering the United States and increasingly Europe. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere.
This is where we live, and we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. But it doesn't stop there. Numerous UN and international human rights organizations have issued reports documenting serious human rights abuses by the Maduro regime, including reports of extrajudicial killings, political prisoners, torture, and arbitrary and unlawful detentions. In fact, over 8 million Venezuelans have fled the country, destabilizing their neighbors in the region and creating the world's largest refugee crisis. Members of this council, colleagues, the United States wants a better future for Venezuela. We believe a better future for the people of Venezuela and for the people of the region and the world is stabilizing the region and making the neighborhood that we live in a much better and safer place. And this is why millions of Venezuelans that have fled this brutal regime are celebrating and cheering around the world as this body pontificates, including those celebrating are including in my home state of Florida, where hundreds of thousands of Venezuelans have fled this regime's brutality. I want to reiterate, President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States and now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Extendemos la más cordial bienvenida a los representantes de Bahrein, Colombia, Liberia, Letonia y la República Democrática del Congo, que se han incorporado al Consejo de Seguridad como miembros electos y nos acompañan hoy en la mesa. Felicitamos a Somalia por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Agradecemos a la subsecretaria general de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, por su detallado informe que en representación del secretario general Antonio Guterres nos ha ofrecido sobre el tema que hoy nos convoca, así como las valiosas exposiciones del señor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. En este contexto, la República de Panamá se refiere a la situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta preocupante por su posible impacto en la paz y en la estabilidad regional. Sin embargo, ante la lamentable realidad de los hechos consumados, corresponde ahora girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro de Venezuela. No obstante, es importante señalar que, como principio constante de su política exterior, Panamá desea reiterar, como en efecto reitera, su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, con la soberanía de los estados y con el respeto irrestricto al derecho internacional, en especial a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas
incluidos la no intervención, el respeto a la integridad territorial y la prohibición al uso de la fuerza que se enuncia en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios son y siguen siendo el marco indispensable para la convivencia pacífica entre las naciones. Panamá considera igualmente necesario destacar que la situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo, así como por una erosión sostenida de la institucionalidad democrática. En ese marco, Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable, paulatinamente, bajo el régimen, sobre todo durante el último año, con una mayor erosión sistémica de la democracia, el vacío de las instituciones y el incremento de prácticas autoritarias y represivas que han contribuido a un desafortunado desenlace, por lo que tampoco pueden ser ignoradas por la comunidad internacional. En particular, resulta indispensable exigir la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas privadas de libertad por el solo hecho de alzar su voz en un contexto en el que el disenso no es admitido. Desde este momento debe exigirse que todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados, venezolanos y extranjeros, sean liberados sin demora. Su integridad y seguridad deben ser garantizadas. Asimismo, debe asegurarse de inmediato la libertad de expresión y el respeto inequívoco a los derechos humanos. En ese contexto, Panamá subraya que su posición no responde únicamente a una solidaridad democrática de principio, sino también a una afectación directa. Un ciudadano panameño, el señor Olmedo Núñez, permanece detenido arbitrariamente en Venezuela, sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas. A ello se suma el impacto humano de una crisis multidimensional que ha obligado a alrededor de 9 millones de venezolanos y venezolanas a abandonar sus hogares, viéndose forzados a vivir en desarraigo y vulnerabilidad como consecuencia del colapso institucional y social generado por el régimen. Una crisis que ha tenido repercusiones regionales significativas, reflejadas tanto en los flujos de migración irregular de sur a norte de un número significativo de personas venezolanas, como en los movimientos de migración inversa, que también incluye a muchos venezolanos, cuyos efectos se sienten de manera particular en los países de tránsito y destino a los que perjudica, incluido Panamá, que ha contribuido de manera decidida en la lucha contra la migración ilegal. Frente a esta realidad, Panamá realiza un llamado claro y firme a que el futuro de Venezuela a corto plazo sea plenamente democrático. El poder emana del pueblo y, como ha señalado el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024 al candidato de oposición, don Edmundo González Urrutia, así como a María Corina Machado, quien fue la candidata impedida por el régimen, a pesar de haber ganado la primaria con el 93% de los votos el 22 de octubre de 2023. Adicionalmente,
La popularidad de ambos ha más bien aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares. El gobierno electo cuenta con los equipos y programas de trabajo listos para ser implementados de inmediato para garantizar una transición ordenada que provea Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y confianza. En coherencia con este compromiso, Panamá custodia con orgullo las actas electorales que acreditan de manera fehaciente dicha victoria como testimonio del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino político. Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad. De igual forma, cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo como Delcy Rodríguez constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina. Toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada por los venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y los mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos. Panamá no desea y quisiera evitar que la realidad venezolana pueda evolucionar simplemente en un cambio de crisis, en la situación en que una crisis reemplace a la otra. No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Cualquier arreglo que mantenga en el centro de la conducción a figuras asociadas al aparato represivo constituiría en los hechos una continuidad del sistema y no una transición real. La experiencia comparada demuestra que las transiciones meramente nominales tienden a prolongar los conflictos, acentuar los flujos migratorios y perpetuar la inestabilidad regional en detrimento de la paz y la seguridad internacionales. Panamá será siempre solidaria con un proceso de transición ordenado y democrático, anclado en la voluntad popular ya expresada en las urnas el 28 de julio de 2024, orientado al restablecimiento de la institucionalidad democrática mediante una interinidad estrictamente limitada en el tiempo, cuyo único propósito sea crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la libre determinación del pueblo venezolano. Como país que recuperó su democracia y su soberanía, Panamá afirma con claridad que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia, y que toda democracia se sustenta, en última instancia, en el respeto a la voluntad popular. Presidente, Panamá, desde su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, continuará contribuyendo de manera responsable a los esfuerzos colectivos orientados a preservar la paz, fortalecer la democracia y acompañar soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en la voluntad soberana de los pueblos y en el respeto al derecho internacional. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement and now give the floor to the representative of Latvia. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to congratulate Somalia on assuming the presidency of the United Nations Security Council in January, and wish you all success. Latvia takes its seat on the Council with a profound sense of honor and responsibility for this role. And let me thank Under-Secretary General 𝐟𝐨𝐫𝐿 for today's briefing on behalf of the Secretary General, and I thank the invited briefers. The Security Council bears primary responsibility
for the global efforts to uphold peace, security, and rule of law worldwide. Latvia recalls that under all circumstances, the principles of international law and the UN Charter must be upheld. All efforts now focus on ensuring de-escalation and stability in Venezuela based on inclusive dialogue and broad societal support. Latvia encourages all relevant actors to prioritize diplomatic efforts and work collectively towards a peaceful, democratic, and sustainable future for Venezuela. Latvia stands in solidarity with the people of Venezuela and their right to freedom and democracy, rights that were not respected by the Maduro regime during 2024 presidential elections and before, and which remain unmet to this day. The regime of Nicolás Maduro was rooted in mass repression, corruption, organized crime, including drug trafficking, and posed a grave threat to security of the region and the world. It has repeatedly violated the UN Charter and undermined international law, including through open support for Russia's aggression against Ukraine. The Maduro regime does not represent the will of the Venezuelan people and has relied on widespread, systematic repressions of human rights across the country to maintain power. 8 million Venezuelans have been forced to flee the country since 2014. Latvia also remains committed to working jointly together with partners to counter global transnational organized crime networks, including in Latin America and Caribbean. Such criminal activities place the lives of countless people at grave risk, particularly women and children. Addressing these challenges requires sustained cooperation in full respect of international law. Latvia continues to closely monitor the situation in Venezuela and stands prepared to continue working with its partners to support a peaceful, democratic, and just transition that reflects the aspirations of the Venezuelan people. And I thank you. I thank the representative of Latvia for her statement and now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And let me also thank Under-Secretary General 𝐃𝐨𝐧'𝐭 for her briefing on behalf of the Secretary General. We also listened carefully to the briefing by Ms. de Freitas and Mr. Sachs. Mr. President, Denmark joins the Secretary General in expressing deep concern over the evolving situation in Venezuela. Since this Council met to discuss the situation 2 weeks ago, we have seen a drastic escalation, culminating in a large-scale military operation on January 3rd. At our last meeting, Denmark urged all actors to strictly adhere to international law and to de-escalate tensions and exercise the necessary restraint. Today, we echo the Secretary General in his concern regarding the worrying implications of this military action. Independent of the situation in Venezuela, these developments constitute a dangerous precedent. International law and the UN Charter, as a pillar of the international security architecture, must be respected by all states. Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Mr. President, once again, Denmark calls on all parties to urgently de-escalate tensions that could threaten peace and stability in the region and beyond. International disputes should be settled by peaceful means, as stated in the UN Charter. We further call on all parties to exercise maximum restraint and to engage in dialogue and diplomacy. Denmark takes note of official statements from the United States government stating that the military operations are to combat drug trafficking and stem the illicit flow of illegal narcotics.
Denmark shares the priority of combating organized crime and drug trafficking, while reiterating that counter-narcotic efforts, as all other efforts, must be conducted in strict accordance with international law, including the fundamental rules and principles of the UN Charter. Mr. President, against this backdrop, Denmark wishes to recall our solidarity with the people of Venezuela. Denmark does not recognize Nicolás Maduro as the legitimate president of Venezuela, following the lack of transparency and integrity in the 2024 presidential elections, which failed to meet basic democratic standards. In Maduro's attempts to cling to power, his authoritarian regime grew increasingly oppressive. His regime bears responsibility for widespread and systematic violations of human rights against his fellow citizens, and he should be held accountable. The victims of the Maduro regime's alleged crimes against humanity have to be heard. The Venezuelan people have a right to democracy and self-determination exercised through peaceful, inclusive, and credible democratic processes, free from fear of political persecution, intimidation, or repression, and external political interference. This includes the rights of Venezuelans alone to determine their political, economic, and social future without coercion, pressure, or manipulation by external actors. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use or threat of force or through other means inconsistent with international law. Venezuela's future can be decided only by the Venezuelans. We call on all parties and stakeholders to come together for a negotiated and peaceful transition to democratic rule in a process led by and owned by Venezuelans. At this critical and uncertain time, it is imperative that all parties fully respect human rights and international law. Denmark remains committed to supporting Venezuela and the aspirations of its people on its path to lasting political stability. I thank you. I thank the representative of Denmark for her statement and now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. I congratulate Somalia on the assumption of the presidency of the Council for the month of January. And I thank our briefers for their remarks. Colleagues, the Venezuelan people have suffered for years. This Council now meets at a pivotal moment for Venezuela's future. Maduro's actions created extreme levels of poverty, violent repression, and failing basic services. His regime's rule precipitated a displacement crisis affecting the whole region. The United Kingdom has long been clear that Maduro's claim to power was fraudulent. To date, Venezuela's National Electoral Council has failed to publish the full results of the July 2024 presidential elections, and independent domestic and international reports also observed significant irregularities and a lack of transparency. President, the United Kingdom wants to see a safe and peaceful transition to a legitimate government that reflects the will of the Venezuelan people. They deserve a government which reflects their vote at the ballot box and delivers a more stable, prosperous future for all Venezuelans. Finally, President, the United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security, and the rule of law. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement and now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre présidence du Conseil de sécurité au mois de janvier. Je voudrais également remercier Madame 𝐼𝐻𝐵𝐻𝐷𝐼 de nous avoir transmis les éléments du secrétaire général des Nations Unies au sujet des derniers développements intervenus au Venezuela. Monsieur le Président, la France
et rester solidaire du peuple vénézuélien dans la crise qu'il traverse depuis de trop nombreuses années, et en particulier depuis l'été 2024. Le 28 juillet 2024, le peuple vénézuélien a exercé son droit de vote de façon pacifique pour déterminer l'avenir de son pays. Son droit à choisir ses dirigeants lui a néanmoins été confisqué par Nicolás Maduro. Faut-il le rappeler? Le processus électoral avait été marqué par de nombreuses irrégularités et le décompte final des voix par une absence flagrante de transparence. Face à l'aspiration démocratique du peuple vénézuélien, Nicolás Maduro a systématiquement répondu par la répression des voix dissidentes, des membres de l'opposition et de la société civile, ainsi que par de multiples détentions arbitraires. La France s'est toujours exprimée avec clarté sur le fait que ces pratiques étaient inacceptables et que le respect des droits de l'homme devait être garanti. Monsieur le Président, l'opération militaire qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro contrevient au principe de règlement pacifique des différends et à celui de non-recours à la force. La multiplication des violations de la Charte des Nations Unies et du droit international par des États investis de la responsabilité de membres permanents de ce Conseil sape les bases de l'ordre international. Contrevenir aux principes de la Charte, parmi lesquels les principes de respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États, mine les fondements des Nations Unies et fragilise la paix et la sécurité internationale. La France reste fidèle et engagée pour le respect de la Charte des Nations Unies et du principe de règlement pacifique des différends. Nous devons mettre en œuvre ces principes en tout temps et en tout lieu. Leur respect est indispensable. Monsieur le Président, la France réitère son attachement au respect de la volonté du peuple vénézuélien. La transition qui s'ouvre à présent pour le Venezuela doit être pacifique, démocratique et respectueuse des choix du peuple vénézuélien, qui est un peuple souverain. Cette transition doit être dirigée par et pour les Vénézuéliens. La France se tient prête, avec les États de la région et ses partenaires de l'Union européenne, à soutenir le dialogue en vue de la restauration de la libre expression démocratique au Venezuela et à appuyer la stabilité régionale. Ce doit être aussi le rôle de ce Conseil. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement and now give the floor to the representative of Bahrain. سيد الرئيس، أود بداية أن أهنئكم على تولي جمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي ومتمني لكم النجاح. ونحن نستهل عضويتنا في مجلس الأمن. أود أن أعرب عن الشكر إلى وفود الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا التي انتهت فترة عضويتها في المجلس على إسهاماتها المهمة في تحقيق غايات ورسالة المجلس. كما تقدم بالشكر للسيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام على الإحاطة القيمة وجميع مقدمي الإحاطات بشأن التطورات الأخيرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وأقدر تأكيد معالي الأمين العام للأمم المتحدة على التمسك بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وأهمية حل النزاعات دبلوماسيا. وتؤيد مملكة البحرين دعوة معالي الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا إلى الانخراط في حوار شامل بما يضمن الالتزام بالقانون الدولي لتخفيف حدة التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة أي تداعيات سلبية تؤثر على أمنها واستقرارها. كما تعرب مملكة البحرين عن دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز المسارات الدبلوماسية بما يحقق الأمن
والسلم الدوليين، وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات وما يترتب عليها من تفشي الآفات التي تهدد استقرار المجتمعات، وتعيق تحقيق التنمية المستدامة وضمان معالجة هذه الآفات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وختاماً، تجدد مملكة البحرين دعمها للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق حل سياسي ومستدام في جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار تعاون إقليمي واحترام السيادة الوطنية بما يحقق الأمن والاستقرار في فنزويلا وتجنيبها مخاطر النزاع والانقسام وحماية السلم الأهلي، وبما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وصون السلم والأمن الدوليين. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Bahrain for the statement and now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Allow me to begin by congratulating Somalia on its assumption of the presidency for this month and assuring you of my delegation's full support and cooperation. We welcome the new members joining the Council. I thank Under-Secretary General Rosemary DiCarlo for reading out the remarks of the Secretary General and the valuable briefing. We also take note of the views shared by Mr. Jeffrey Sachs and Ms. Mercedes de Freitas. I welcome the participation of the permanent representative of Venezuela alongside the representatives of other countries from the region and beyond in the meeting. Mr. President, Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. The UN Charter enjoins us to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The UN Charter also binds member states to sovereign equality, non-interference in the internal affairs of others, and settlement of international disputes by peaceful means. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. They also fuel instability, which, as history has shown time and again, can lead to unpredictable and uncontrollable outcomes for years to come. Mr. President, at this critical juncture, the path forward must be one of dialogue and diplomacy. Durable solutions to political differences can only be found through peaceful means, with full respect for the will of the Venezuelan people, free from any external interference. We hope that Latin American and the Caribbean region, as a zone of peace, will remain free from conflict and confrontation and continue its march towards enhanced regional cooperation and improved prosperity for the people. We urge all parties to exercise maximum restraint, de-escalate tensions, pursue peaceful coexistence, refrain from any actions that could exacerbate the volatile situation, and engage in dialogue, including by utilizing the sincere offers of mediation. The good offices of the Secretary General also always remain available for that purpose. Lastly, Mr. President, I affirm Pakistan's commitment to contributing constructively to the discharge of the Security Council's primary responsibility for addressing the threat to international peace and security by diffusing tensions, promoting pacific settlement, and upholding respect for international law and the UN Charter. Peace and stability of Venezuela and the welfare and prosperity of its people, with full ownership, must be the overriding objective of all efforts. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement and now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to congratulate Somalia for assuming the presidency of the Council for the month of January, and I would like to welcome the newly elected members joining the Council. I would also like to thank 𝐬𝐮𝐬𝐫𝐿 for her briefing on behalf of the Secretary General,
as well as Mr. Sachs and Ms. De Freitas for their remarks. Mr. President, Greece is closely monitoring developments in Venezuela. We urge all actors to exercise maximum restraint and to refrain from actions that would deepen the crisis and undermine prospects for peace and stability. Greece reiterates that the Charter of the United Nations and international law, including human rights law, must always be respected. We also recall the obligation of all parties to protect civilians, especially in times of heightened tensions. Greece shares the priority of combating transnational organized crime and drug trafficking, which pose a significant security threat worldwide. We reiterate that these challenges should be addressed through sustained cooperation in full respect of international law. Mr. President, Greece firmly believes that dialogue and diplomacy are the only viable tools for a peaceful transition and a sustainable resolution of the crisis. We join the Secretary General in encouraging all actors in Venezuela to engage in inclusive and meaningful dialogue in full respect of human rights, democratic principles, and the rule of law. We have long been clear that Nicolás Maduro's an illegitimate president's claim to power lacks legitimacy. Greece has not recognized the results of the rigged elections of July 28, 2024, and has always supported initiatives aimed at achieving a democratic solution for Venezuela. We stand firmly with the people of Venezuela in their pursuit of a democratic future, and we express the hope that the recent events will lead to this effect. The voices of all Venezuelans need to be heard, and they deserve governance that reflects their will through peaceful and inclusive processes. In this spirit, we will continue to support efforts aimed at achieving a peaceful, negotiated transition that ensures the will of all Venezuelans is fully respected. Greece stands ready to support all regional and international efforts aimed at the peaceful resolution of the crisis in line with the Charter of the United Nations and international law. I thank you. I thank the representative of Greece for this statement and now give the floor to the representative of Bolivarian Republic of Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlo, por años, así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas.
Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza... La Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela. En marzo de 2024, cuando otros optaron por la inacción o la ambigüedad,
la Argentina otorgó asilo diplomático a 6 líderes opositores venezolanos, asumiendo un enorme desafío para nuestra representación en Caracas. Posteriormente, tras denunciar el carácter fraudulento del resultado enunciado en las elecciones del 28 de julio de 2024 y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Nuestra embajada, donde permanecían los asilados, fue objeto de un asedio permanente. A pesar de estas presiones, la República Argentina mantuvo intacta su convicción de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles para que Venezuela pueda volver a abrazar la libertad y la democracia. Señor presidente, no es esta la primera vez que la Argentina se pronuncia ante este Consejo de Seguridad sobre la situación de Venezuela. El pasado 23 de diciembre expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario, señalando que los desafíos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro trascendían el ámbito interno y repercutían negativamente en la estabilidad regional, constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio. En ese mismo sentido, el presidente Milei manifestó en la cumbre del Mercosur que la Argentina saludaba la presión de los Estados Unidos, destinada a liberar al pueblo venezolano. Hoy, la comunidad internacional se encuentra ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región. Frente a ambos desafíos, la República Argentina está lista y dispuesta a colaborar. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el pleno retorno de la institucionalidad y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad del hermano pueblo venezolano, así como nuestra determinación de continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento. El proceso que hoy se inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de 2 décadas de crisis política, humanitaria y social, y pueda finalmente reencontrarse con la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la prosperidad económica. Señor presidente, finalmente, la República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino 𝐦𝐨𝐫𝐿, quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, en clara violación de sus derechos humanos, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país. Muchas gracias. I thank the representative of Argentina and now give the floor to the representative of Chile. Gracias, señor presidente. Chile agradece a Somalia por la convocatoria de esta sesión informativa abierta bajo el punto del orden del día, amenazas a la paz y la seguridad internacional. Agradecemos asimismo la intervención de la señora 𝐟𝐨𝐫𝐿, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, así como las presentaciones del profesor 𝐬𝐻𝐵𝐻 y de la señora Mercedes de Freitas. Señor presidente, Chile desea expresar su profunda preocupación y firme condena por las acciones militares unilaterales de los Estados Unidos sobre el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, reiteramos consistentemente nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos. Estas afirmaciones, tan aceptadas por la mayoría de los discursos y aunque repetidas, no pueden perder su profundo valor para garantizar la paz y la seguridad internacional. Ya lo dijimos en nuestra intervención del 23 de diciembre y lo reiteramos hoy. Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano. El respeto del derecho internacional no admite excepciones, incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente.
Los problemas deben resolverse siempre dentro del marco normativo que como naciones nos hemos dado. El futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región con consecuencias graves para la población. Chile, como testigo de la historia, desde su propia experiencia en la pérdida de la democracia, donde existió injerencia extranjera, que causó profundo daño y dolor en el pueblo chileno, logró recuperar la democracia en un proceso de transición llevado adelante con apoyo de la comunidad internacional, la fuerza de la ciudadanía organizada y la vía institucional. Señor presidente, Chile desea subrayar además la necesidad urgente de continuar realizando esfuerzos coordinados en el marco multilateral para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional, así como la convicción de que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz, porque esa zona de paz no solo le sirve a América Latina, sino al mundo entero. Un conflicto armado tendría consecuencias humanitarias devastadoras en Venezuela y en la región, profundizaría el sufrimiento de la población civil y agravaría aún más las dinámicas de desplazamiento, inseguridad y vulnerabilidad. Reiteramos, cualquier diferencia debe abordarse exclusivamente a través de medios pacíficos, en estricto respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Como fue recientemente señalado por los jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales y estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región. Señor presidente, frente a este escenario complejo, Chile considera valioso el papel que pueden desempeñar los mecanismos multilaterales de diálogo y prevención. En ese espíritu, vemos con especial atención el rol de Naciones Unidas y, en particular, el papel que puede jugar el secretario general y este Consejo, con el consentimiento de las partes pertinentes para contribuir a la reducción de tensiones y a la búsqueda de entendimientos que favorezcan una salida pacífica y sostenible. El liderazgo prudente y la experiencia acumulada por nuestra organización, así como en los mecanismos regionales, pueden ser un apoyo relevante para evitar un mayor deterioro de la situación y para mantener abiertos los canales de comunicación. Señor presidente, Chile reitera su disposición a respaldar iniciativas constructivas que apunten en esa dirección y a trabajar junto a los países de la región y a la comunidad internacional en favor de la estabilidad, el entendimiento mutuo y el respeto de los principios que sustentan esta organización. Muchas gracias. I thank the representative of Chile for the statement and now give the floor to the representatives of Brazil. Señor presidente, Brasil le agradece a la presidencia somalí la convocatoria de esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Brasil rechaza de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece como pilar del orden internacional la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en las circunstancias estrictamente previstas en ella. La aceptación de acciones de esta naturaleza conduciría inexorablemente a un escenario marcado por la violencia, el desorden y la erosión del multilateralismo en detrimento del derecho y de las instituciones internacionales. Los efectos del debilitamiento de los mecanismos de gobernanza y cooperación internacionales ya son evidentes. El número récord desde la Segunda Guerra Mundial de 61 conflictos armados activos,
las cifras sin precedentes de 117 millones de personas en situación de catástrofe humanitaria en todo el mundo, reflejando el aumento de guerras, desplazamientos y crímenes contra la humanidad, como el genocidio en Gaza, y el incremento global de gastos militares que se aproxima a la marca histórica de 2.7 billones de dólares. Tal como Brasil ha sostenido en reiteradas oportunidades, las normas que rigen la convivencia entre los Estados son obligatorias y universales. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. No admiten que la explotación de recursos naturales o económicos justifique el uso de la fuerza o el cambio ilegal de un gobierno. Un mundo multipolar en el siglo XXI que promueva la paz y la prosperidad no se confunde con áreas de influencia. No podemos aceptar el argumento de que el fin justifica los medios. Este razonamiento carece de legitimidad y abre la posibilidad de otorgar a los más fuertes el derecho de definir qué es justo o injusto, qué es correcto o incorrecto, e incluso de ignorar las soberanías nacionales, imponiendo las decisiones que deben adoptar los más débiles. América Latina y el Caribe han hecho de la paz una elección consciente, duradera e irreversible. El recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados y pone en riesgo el esfuerzo colectivo por preservar la región como una zona de paz y cooperación, libre de conflictos armados, respetuosa del derecho internacional y del principio de no injerencia. Las intervenciones armadas del pasado han tenido consecuencias profundamente negativas y duraderas. Al contrario de la libertad y de la democracia, esas intervenciones produjeron regímenes autoritarios y graves violaciones de los derechos humanos, dejando como saldo lamentable miles de muertos, presos políticos, torturados y personas desaparecidas, cuyos familiares aún hoy buscan a sus entes queridos, además de justicia y reparación. Por primera vez en América del Sur se ha producido un hecho profundamente alarmante: una agresión armada externa con el despliegue de tropas y bombardeos en un país vecino contiguo de Brasil, con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Señor presidente, América del Sur es una zona de paz, insisto. Hemos sostenido y sostendremos con toda determinación la paz y la no intervención en nuestro entorno. Además, Brasil no cree que la solución de la situación en Venezuela pase por la creación de protectorados en el país, sino por soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo venezolano en el marco de su Constitución. Los hechos del 3 de enero trascienden el ámbito regional. El atentado contra la soberanía de cualquier país, independientemente de la orientación de su gobierno, afecta a toda la comunidad internacional. Este y otros casos de intervención armada contra la soberanía de un país, su integridad territorial o sus instituciones deben ser condenados con vehemencia. Corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y reaccionar con determinación, claridad y obediencia al derecho internacional, a fin de evitar que la ley de la fuerza prevalezca sobre la fuerza de la ley. Brasil confía en que el futuro de Venezuela se construya por el pueblo venezolano a través del diálogo, sin injerencias externas y en el marco del derecho internacional. Muchas gracias. I thank the representative of Brazil for the statement and now give the floor to the representative of Mexico. Señor presidente, gracias por haber convocado a esta reunión de emergencia del Consejo. El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. México quisiera precisar los siguientes
4 puntos. Número 1. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. 2. La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. 3. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y sobre todo la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la Carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en estricto apego a lo dispuesto en su artículo 24 y observando el artículo 27, inciso 3. 4. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Señor presidente, estimados colegas y estimadas colegas, a pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz. Colectivamente hemos recurrido durante décadas ya a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. México, firme en sus principios constitucionales de política exterior y su vocación pacifista, reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Reitero el llamado de la Presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general. Frente a los acontecimientos del pasado 3 de enero, México refrenda su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. Finalmente, no podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Gracias, señor presidente. I thank the representative of Mexico for his statement and now give the floor to the representative of Paraguay. Gracias, señor presidente. La delegación de la República del Paraguay agradece a la presidencia y a los miembros del Consejo por la oportunidad de tomar la palabra en esta sesión de fundamental relevancia.
El Paraguay ha alertado sobre la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles, estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales y cuya persistencia en el poder representaba una amenaza para la región. La salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana. En este sentido, hacemos también un enérgico llamado a la pronta liberación de todos los presos políticos que aún se encuentran dentro de las cárceles de ese país. Reiteramos que el retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela y la posibilidad de que las autoridades legítimamente electas asuman sus funciones constituyen pasos fundamentales para la estabilidad de la región. Finalmente, el Paraguay reafirma su compromiso histórico con la resolución pacífica de las controversias, observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y alienta a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con los principios democráticos del Estado de Derecho y la paz social. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Paraguay for his statement and now give the floor to the representative of Cuba. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Cuba se adhiere a las intervenciones que realizará en Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Desde septiembre del pasado año, Cuba ha venido denunciando los planes hegemónicos y criminales de Estados Unidos y su proyección agresiva contra Venezuela y la región. Hemos expuesto con claridad las graves e impredecibles consecuencias de la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe, y en sentido Unidos acudió a diversas maniobras para materializar sus planes de dominación, incluidos viles ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería, el terrorismo marítimo contra buques petroleros y sus tripulaciones en aguas internacionales del Mar Caribe, así como a la imposición de un ilegal bloqueo naval contra Venezuela y a la designación políticamente motivada de su gobierno legítimo como organización terrorista extranjera. Previamente había sometido a ese país a prolongadas medidas coercitivas unilaterales, asfixia económica, campañas de descrédito y ataques contra algunas de sus importantes instituciones, exponiéndolo a una guerra psicológica atroz. Con un irrespeto absoluto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Supieron poner en alto, con su actuación heroica, los sentimientos solidarios de millones de compatriotas. Señor presidente, la cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal, violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela no tiene justificación alguna, no responde a ninguna provocación ni cuenta con legitimidad. Se sustenta en la aberrante doctrina de la paz por medio de la fuerza y quebranta la estabilidad y la paz que ha caracterizado durante años a nuestra región latinoamericana y caribeña. Busca propiciar un cambio del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, escogido libremente por su pueblo. Su objetivo último no es la falsa narrativa del combate al narcotráfico, sino el control sobre las tierras y los recursos naturales de Venezuela,
como ha sido declarado abierta y desenfadadamente por el presidente Trump y su secretario de Estado. Se trata de una agresión imperialista y fascista, con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe. Cuba llama a una reacción urgente de la comunidad internacional contra este criminal ataque a Venezuela, una nación pacífica que no ha agredido a Estados Unidos ni a ningún otro país. Llamamos a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en América Latina y el Caribe y en el mundo. Señor presidente, las recientes declaraciones sobre los planes imperialistas de dirigir Venezuela hacia una supuesta transición segura, adecuada y prudente resultan totalmente inaceptables. En la visión de dominación de Estados Unidos, ello equivale a imponer un gobierno títere, funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso irrestricto y el saqueo de los recursos naturales que, por derecho propio, pertenecen al pueblo venezolano. Determinar el destino de Venezuela es un derecho exclusivo de su pueblo, sin injerencias externas. Si al gobierno estadounidense, carente de autoridad moral alguna, le importara realmente la paz, la libertad y la justicia de los venezolanos y venezolanas, no habría bombardeado ese territorio con absoluto desprecio por las vidas, la soberanía y la integridad territorial de esta nación. Concluyo reafirmando nuestra adhesión irrestricta a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y haciendo un llamado a actuar con la firmeza y determinación que las circunstancias actuales demandan, siempre en defensa del derecho internacional y de un futuro de paz para todos los pueblos de nuestra América y del mundo. Muchas gracias. I thank the representative of Cuba for the statement and now give the floor to the representative of Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. América Latina y el Caribe es zona de paz, declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en nombre de todos los pueblos y gobiernos de nuestra región. Esta zona de paz debe ser absolutamente respetada por todos los gobiernos del mundo, sin excepción, y en especial por los miembros de este Consejo de Seguridad, responsable por la paz y seguridad internacionales. Esta decisión, deseos y aspiraciones de nuestros pueblos son una aportación noble a la paz mundial, al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas. Señor presidente, Nicaragua respalda lo expresado por la presidenta interina de Venezuela, 𝐬𝐮𝐬𝐫𝐿𝐶 Rodríguez, que pide la liberación inmediata del presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente de la patria, Cilia Flores. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas tenemos el deber de respetar el derecho internacional, el espíritu, los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, el derecho a la soberanía, autodeterminación, integridad territorial de los Estados, la no injerencia, la convivencia pacífica. El pueblo venezolano es el pueblo digno de Bolívar, de Chávez, de Maduro, e históricamente indoblegable que defiende su soberanía y su derecho a la paz. Nicaragua siempre estará con Venezuela. La paz ha sido profundamente herida y la familia humana, la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de todos los pueblos. Muchas gracias. I thank the representative of Nicaragua for the statement and now give the floor
the representative of Trinidad and Tobago. Thank you, Mr. President. The delegation of Trinidad and Tobago thanks the Security Council for convening this urgent meeting following the recent developments in the Bolivarian Republic of Venezuela. My delegation addresses this council today as a Caribbean nation, a neighbor of Venezuela, and a long-standing advocate for peaceful coexistence and the rule of law. The government of Trinidad and Tobago has taken note of the military operations undertaken by the United States in Venezuela. We remain committed to cooperative efforts led by the United States to disrupt and dismantle networks that enable transnational crime across the Americas, whose activities have had debilitating effects on the security and stability of the region. Trinidad and Tobago remains steadfast in its support of the United States of America's initiatives that strengthen regional security, reinforce the rule of law, and safeguard the well-being of our societies, the Americas. The government of Trinidad and Tobago, while valuing its long-standing and robust partnership with the United States, remains equally committed to maintaining a constructive and respectful relationship with the Bolivarian Republic of Venezuela and continues to uphold peaceful relations with the people of Venezuela. The delegation of Trinidad and Tobago wishes to underscore its long-standing relationship with both the United States and Venezuela and stands ready to work collaboratively with all partners who share the aspiration of a safer, more prosperous and stable hemisphere. Mr. President, I thank you. I thank the representative of Trinidad and Tobago and now give the floor to the representative of Spain. Señor presidente, en primer lugar, me gustaría felicitarle por la asunción de la presidencia mensual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desearle todo el éxito en el desempeño de sus funciones. Le agradezco la convocatoria de esta importante reunión y también transmito mi agradecimiento a la secretaria general adjunta y jefa del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, señora 𝐃𝐨𝐧'𝐭, por la información proporcionada en el día de hoy. España expresa su profunda preocupación por lo ocurrido en Venezuela, que, como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, constituye un precedente muy preocupante con implicaciones para la región y para el mundo. El respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, es indispensable para garantizar la Due to the shortcomings of its predecessor, the League of Nations, the UN was created to prevent countries from resorting to conflict, to settle disputes and prohibit the use of force, unless it is done in a legally prescribed manner. In doing so, the UN has played a pivotal role in ensuring peaceful existence amongst nations, including in ending the colonial subjugation by powerful countries over others, underpinned by respect for the equal rights of nations, large and small, and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples. Joining the organization and committing to its principles afforded protection to many of us, with the supposed assurance that no longer would one nation be seen as inferior to another. Unfortunately, when countries ignore the Charter and act contrary to its central premise, it undermines the credibility of the entire system, in which we all undertake our international relations. The stability of the international system depends not only on the respect, but on the consistent application of these established legal norms. We all benefit from a rules-based international order based on international law. When we break those norms, we invite anarchy and an environment where might makes right, ignoring the complexity of interrelations and interdependence in our modern world. Mr. President, the unilateral military strikes carried out by the United States of America against Venezuela
and the abduction of President Nicolás Maduro and his spouse from Venezuelan territory for transfer to the United States wantonly violates the sovereignty and territorial integrity and independence of Venezuela. These actions are also in stark contrast to our established legal norms, reinforcing the belief that might is right and undermining diplomacy. History has repeatedly demonstrated that military invasions against sovereign states yield only instability and deepen crises. Unlawful unilateral force of this nature undermines the stability of the international order and the principle of equality among nations. Such use of force also undermines the institutional infrastructure established to regulate relations among nations. We have seen examples of these in Libya, Iraq, and countless cases in Africa where foreign interventions and interference create security crises and undermine national governance institutions cultivated through nuanced and complex national contexts. South Africa stresses that allegations of internal governance challenges, human rights concerns, or acts of criminality by a head of state cannot justify a breach of the Charter's prohibition on the use of force, particularly Article 2.4 of the Charter. The peaceful resolution of disputes and internal matters must proceed in accordance with international law and through multilateral mechanisms. Additionally, under international law, a state has exclusive jurisdiction over persons and conduct within its own territory. Any enforcement of domestic law, including arrest by one state within the territory of another state without the state's consent, is an unlawful violation of sovereignty. There are recourse mechanisms at the disposal of states to implement international law. This includes taking action by bringing a case before the International Court of Justice or seeking action from the Security Council. We note the statement issued by a group of concerned countries, mainly those in the Latin American region, most affected by the developments in Venezuela, which reiterates that the situation in Venezuela must be resolved exclusively through peaceful means, through dialogue, negotiation, and respect for the will of the Venezuelan people in all its expressions, without external interference and in accordance with international law. Mr. President, each one of our countries, including our peoples, that are members of this organization and that are bound to its charters, have the right to determine our own democratic and political path. This inherent charter-given right to self-determination cannot and should not be abrogated. If we do not stand up for the sovereign rights of any nations or states when they are undermined and wantonly violated, then which one of us are safe or are guaranteed protection by the principles of the Charter and international law? Failure to act decisively against such violations is a tantamount to inviting anarchy and normalizing the use of force and military might as the main form of discourse in international politics. This would be a regression into a world preceding the United Nations, a world that gave us two brutal world wars, and an international system prone to severe structural instability and lawlessness. We cannot afford to proceed into a complex future without the stability and protection afforded by international law. I thank you. I thank the representative of South Africa for his statement, and I now give the floor to the representative of Eritrea. Thank you, Mr. President. Allow me at the onset to congratulate Your Excellency and the government of the Federal Republic of Somalia on assuming the presidency of the Security Council for the month of January. We also extend our congratulations to Bahrain, Colombia, the Democratic Republic of Congo, Liberia, and Latvia on their election to the Security Council. As this is the first Security Council meeting of the year, allow me to pay tribute to the outgoing members, Algeria, Guyana, the Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia, for their dedicated service and diligent work throughout their tenure of the Council. I read this statement on behalf of the Group of Friends in Defense of the United Nations Charter. The Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations condemns the most unequivocal and categoric manner the act of aggression perpetrated on 3rd January 2026 against the Bolivarian Republic of Venezuela by special forces of the United States of America, which included armed attacks against civilian and military objects in the capital city of Caracas, as well as in various other cities of the Venezuelan territory,
and the illegal abduction of the President and First Lady of the Bolivarian Republic of Venezuela, His Excellency Mr. Nicolás Maduro Moros, and Her Excellency Mrs. Celia Flores de Maduro. The member states of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations expressed their serious concern at the impact of these series of armed attacks, particularly on civilians and their human rights to life, which have included military assaults with U.S. Special Forces, while emphasizing that such acts constitute a clear breach of international law and of each and every principle governing international relations, including those foreseen in the Charter of the United Nations. The Group of Friends of the Charter of the United Nations reiterates its firm support to the constitutional government of the Bolivarian Republic of Venezuela under the leadership of President Nicolás Maduro Moros, and emphasizes the importance of ensuring strict respect for the inviolability of the immunities accorded to heads of states and government under international law, while renewing its unwavering solidarity with the Venezuelan people in their ongoing struggle for defending their homeland, including through the actions it may take within the framework of international law to exercise its inalienable right to self-defense. The member states of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations demand for the immediate cessation of all hostilities against the Bolivarian Republic of Venezuela, for the full respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence, and inalienable right to self-determination of the Bolivarian Republic of Venezuela, for the immediate return of President Nicolás Maduro and First Lady Celia Flores de Maduro to the Venezuelan national territory, and for those responsible for these acts of aggression to be held accountable. The Group of Friends of the Charter of the United Nations firmly reject the remarks delivered by the President of the United States of America during the afternoon of 3rd January 2026, in which he not only threatened with additional airstrikes against the Venezuelan territory, but also claimed to resolve to occupy and govern the Bolivarian Republic of Venezuela, and to exploit the natural resources and administer the wealth of that sisterly nation in what can only be described as the confession of a clear plan of annexation that foresees, among others, the complete obliteration of the inalienable rights of the Venezuelan people, as well as the fundamental rights of the Venezuelan state as a whole. The member states of the Group of Friends of the Defense of the Charter of the United Nations call on all relevant international bodies, including the Security Council and the General Assembly of the United Nations, to swiftly mobilize in order to uphold the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, and to urgently take appropriate measures to avoid further escalation of the situation on the ground, particularly additional acts of aggression against the sovereignty and territorial integrity of the Bolivarian Republic of Venezuela, and preserve both regional and international peace and security. I thank you. I thank the representative of Eritrea for her statement, and I now give the floor to the representative of Islamic Republic of Iran. Thank you. In the name of God, the Compassionate and Merciful, thank you, Mr. President, for convening this emergency and important meeting. We acknowledge the presence of the Undersecretary General, Mr. 𝐾𝐨𝐽, at this meeting and extend our appreciation to Professor Jeffrey Sachs for his informative and insightful briefing. At the outset, I would like to extend my warm congratulations to Somalia on its assumption of the presidency of the Security Council for this month. I also wish to warmly congratulate the newly elected members of the Council, Bahrain, Colombia, Republic of Congo, Latvia, and Liberia on their election. Mr. President, the Islamic Republic of Iran would like to associate itself with the statement delivered by Eritrea on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations, and wishes to make the following remarks in its national capacity. First, the Islamic Republic of Iran condemns in the strongest possible terms the military attack carried out by the United States of America against the Bolivarian Republic of Venezuela. This illegal act constitutes state terrorism
a manifest violation of Charter of the United Nations, particularly Article 2, Section 4 and Section 7, and peremptory norms of the international law and amounts to an internationally wrongful act and a full-fledged act of aggression. Such military aggression against an independent member state of the United Nations establishes a serious breach of regional and international peace and security with far-reaching consequences for the international system as a whole. Second, the abduction of democratically elected president and the First Lady of the Bolivarian Republic of Venezuela by the United States constitute a flagrant violation of customary international law, including the principles of the inviolability of the immunities accorded to the heads of a state and government under international law, and represent a grave assault on the sovereign equality of states. The Islamic Republic of Iran recalls Venezuela's inherent right to self-defense and underscores the legal responsibility of the United Nations, in particular the Security Council, to take immediate measures to halt this unlawful aggression and to ensure accountability for all those responsible. Iran also affirms its full support for the people and legitimately elected government of the Bolivarian Republic of Venezuela. Third, the United States is openly seeking to substitute its domestic law for international law and the Charter of the United Nations. This represents a serious warning to the international community and to all member states. Such unlawful conduct strikes at the very foundations of the Charter-based international legal order and establishes a dangerous precedent that must be categorically and unequivocally rejected. The so-called declared U.S. policy of peace through strength prescribed the law of the jungle and the rule of force instead of rule of law, and if tolerated and normalized, would render the collective security system established by the Charter ineffective and devoid of purpose. Fourth, the continued inaction and paralysis of the Security Council in the face of the explicit threat and act of aggression by the United States have fostered a dangerous climate of impunity. It has emboldened the United States to persist in unlawful conduct that poses a grave threat to regional and international peace and security. In recent days, the President of the United States had repeatedly issued public threat of the use of force against the Islamic Republic of Iran in manifest violation of Article 2 of the Charter of the United Nations. At the same time, the United States is shedding crocodile tears for the Iranian people and hypocritically claims to support them while maintaining a well-documented record of intervention, the use of force, and the imposition of unlawful unilateral coercive measures against Iran. This includes its direct political, military, and operational support and involvement for Israeli regime unlawful joint war of aggression against Iran between 13 and 24 June 2025, which resulted in loss of civilian life, attacks on civilian infrastructure, and serious violations of fundamental human rights of the Iranian people. Iran reaffirms its inherent right to defend its sovereignty, territorial integrity, and national security, and to protect its people against any foreign interference. The United States of America will bear full responsibility for consequences arising from its unlawful threats and any ensuing escalation. Finally, we unequivocally reject the baseless allegation and unwarranted reference made to Iran by the representative of the United States at this meeting. The facts on the ground are clear, speak loudly for themselves, and cannot be concealed by political rhetoric or manufactured narrative. I thank you. I thank the representative of Islamic Republic of Iran and now give the floor to the representative of Uganda. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the Non-Aligned Movement, NAM, representing 121 member states united by the shared principle
of respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement, NAM, categorically condemns the act of aggression perpetuated by the United States of America against the Bolivian Republic of Venezuela since the early hours of 3rd January 2026, which included armed attacks against civilian and military locations in the capital city of Caracas, as well as in various other cities of the Venezuelan territory. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement notes that attacks in question, which blatantly violate the purposes and the principles enshrined in the Charter of the United Nations, as well as the norms of the international law, constitute an act of war against the Bolivian Republic of Venezuela that undermines both regional and international peace, security, and stability, while also threatening the very right to life of the Venezuelan people. Excuse me. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement demands the immediate cessation of all hostilities against the Bolivian Republic of Venezuela, the full respect of the sovereignty, territorial integrity, political independence, and inalienable rights to the self-determination of Bolivian Republic of Venezuela, and that those responsible for those ongoing acts of aggression to be held accountable. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement reaffirms the inviolability of the immunities accorded to the heads of states and government under international law, which constitute a fundamental pillar of sovereign equality, peace, coexistence, and stable international relations. These immunities, firmly rooted in customary international law and consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, must be respected universally without discrimination, and any actions or measures that undermine or selectively disregard them risk eroding multilateralism, destabilizing international relations, and weakening the international legal order. Excuse me. Mr. President, the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement reiterates its full solidarity with the people and government of the Bolivian Republic of Venezuela at this critical time, and insists that military solutions are not viable avenues for addressing any issues that may be of concern between members of the international community. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Uganda for the statement. I now give the floor to the representative of Cuba, who has asked for the floor to make a further statement. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi delegación se ve obligada a hacer uso de la palabra para responder a las acusaciones infundadas formuladas por la delegación de Estados Unidos contra Cuba. Resulta indignante que quienes han protagonizado agresiones unilaterales y violaciones sistemáticas del derecho internacional pretendan erigirse en jueces de otros estados soberanos, lo que en una actitud absolutamente inmoral e irrespetuoso e irresponsable. Rechazamos categóricamente las calumnias de que Cuba tiene presencia de inteligencia en Venezuela. Tales afirmaciones carecen de toda base fáctica y constituyen un intento evidente de desviar la atención de la conducta agresiva y criminal de Estados Unidos en la región. Cuba respeta estrictamente la soberanía, la independencia y el derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas. La cooperación entre ambos países en múltiples esferas, incluida la militar, tiene bases legítimas y se basa en acuerdos bilaterales suscritos soberanamente por ambas partes. Como ha sido declarado por el gobierno revolucionario, los 32 combatientes caídos víctimas en un acto criminal de agresión y terrorismo de Estado perpetrado por Estados Unidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a la solicitud de órganos homólogos de Venezuela. Estos patriotas supieron poner en alto, con la actuación heroica, el sentir solidario de millones de cubanos. Esta delegación intenta irrespetuosamente tildar a Cuba
de intervención en Venezuela, lo cual rechazamos categóricamente. Muchas gracias. I thank the representative of Cuba for the statement. There is no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.